السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج میرے ساتھ الحمدللہ قاری محمد رضوان صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ امہ چینل کو یہ ٹائم جو ہے وہ کرتے ہیں. آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ الحمدللہ آج انہوں نے پھر ہمیں ٹائم دیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم وی آر آلویز آنرڈ اینڈ بلیسڈ when you come into the Ummah Channel studios. We truly believe that mashallah someone who has been given this talent, and not only a talent but has given you the maqam and the martaba that I only believe that comes from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وہ جس کو عنایت کر دیں نعت خوان اور نعت ریسائٹرز اور اچھی آواز والے بہت ہیں لوگ دنیا کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کرنے والے, آپ کے محبت میں نعت شریف پڑھنے والے بہت ہیں, لیکن یہ مرتبہ کسی کسی کو ہی ملتا ہے, خوش قسمت کو ملتا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہی سوال بریک سے پہلے کیا تھا کہ ڈو یو ٹیک نعت شریف ایز اے پروفیشن اور ڈو یو ٹیک ایز اے کمرشل. پروفیشنلزم میں آتی ہیں کمرشل. آپ نے بتایا کہ یہ میرا پیشن ہے اور یہ میں الحمدللہ سرکار کی محبت میں پڑھتا ہوں, ڈوب کے پڑھتا ہوں اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ یو بلیو دیٹ دس از بین گیون, this talent has been given to you by Allah subhanahu wa ta'ala, and you are then blessed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to go around the globe and recite the naats. So I just want you to talk a little bit more about this passion. Where did this passion arose? How did it arise in within you? And یہ تبلیغ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی بہت گفتگو ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ آپ کا جو پیشن ہے یہ کہاں سے شروع ہوا. It all depends on how you're brought up and what environment you are. Stated in Quran Sharif, Allah Ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqeen. O believers, fear Allah and be with the righteous people. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی جی. تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ماحول کیسا ہے. میرے ساتھ یہ بلیسنگز رہی کہ سنس مائی چائلڈہڈ I was brought up in this manner. My mother, she had a beautiful voice. Right. Pray for her that she's alhamdulillah, and may Allah give her a long life Ameen. and healthy life. Ameen. She used to pray naats when I was small. Right. And my uncle, my father, all had a beautiful voice. MashaAllah. So that is in my family. And also my ustad, be it in primary school or in madrasa, wherever I went, incidentally they were having beautiful voices. Right. So they all inspired me to pray naats in the beginning, from the beginning itself. And I was very passionate about this. Wherever there was a program in the school, there was some annual day in the school or then jalsa in the madrasa, I was always in front. I was a bit very, very shy from the beginning, but I took some time to open up. But I got all kinds of encouragement from my those who mattered most and those who were concerned. تو وہ چیزیں انہوں نے مجھے انسپائر کیا. میں شرماتا بہت تھا. اچھا. ایسا تھا کہ اکیلے میں آپ لوگ مجھ کو دیکھتے تھے بیٹھے گھنٹوں میں. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کبھی کبھی شرماتے بہت زیادہ. ابھی بھی کبھی کبھی لگتا ہے جب آپ سے ملاقات. اچھا لگتا ہے نا شرمانے میں. اس سے شرمانے میں تھوڑا سا ہمبلنس آپ کے اندر میں نے دیکھی ہے کہ بہت ہے. یہی ٹریجر ہے, یہی دولت ہے. ہمبلنس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا نہیں عطا فرمایا, بے شک, لیکن خود فرماتے تھے کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا, بس اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے. صحیح بات. تو میری عادت تھی کہ میں I was very good at imitating people. Right. Still I am. In private I do imitate people. We will get you to imitate somebody. Imitate personalities whom I adore. I like them. And out of that imitation, it begins with imitation, but it has no limitation. And it goes on with my own things added to it. It adds flavor to it. It adds some spice to it. And then it comes up what I am
whatever I am. You know, I add to it, sometimes I subtract something from there, I get my own things, and then it develops into something very interesting and beautiful. So that is how it goes. You should be, for that you should be very observant, and a keen observant. My college colleagues, they used to call me keen observer. I was a science student, I am a science teacher. Achha. Yes, so I used to observe things very, very keenly and passionately, very closely, trying to find out what is going on there and what should be the analysis, what should be the result. Test, observation and inference. These are the three columns which I used to always fill in. Okay, what I'm going to test these people for, and what I'm going to observe, and what inference I'm going to draw out of that. So that I was always trying to do. तो ये होता था कि घंटों में बैठ के पढ़ता रहता था, नकल करता था. लेकिन किसी के सामने पढ़ने के लिए अगर आप किसकी कहें, नकल करते थे? किसी की भी करता था, खास तौर से जो हुफ़ाज़ किराम अच्छा, तरावी सुनाने के लिए आते थे हमारे गांव में, राजापुर ज़िला रत्नागिरी, कोकण में, महाराष्ट्र में, इंडिया में. तो वहाँ तरावी के लिए जब आते थे, मैं तरावी सुनने जाता था नमाज पढ़ने के लिए. घर आने के बाद मुसल्ला बिछा के उनकी आवाज़ में मैं नकल करता था. आई यूज्ड टू इमिटेट देम. अच्छा, वहाँ से मैंने सीखा कि कैसे पढ़ना चाहिए, और वो इमिटेशन मुझे बाद में काम आया. उसके अलावा चाहे वो क्रिकेट की कमेंट्री हो, आई यूज्ड टू इमिटेट दोज पीपल एज वेल. अच्छा, आई यूज्ड टू डू इन माय स्कूल, आई वाज अ वेरी गुड कमेंटेटर. ऑलराइट. I used to do commentary for cricket in English, in Hindi, in Urdu, even sometimes in Marathi. Right. You know, I'm very good at Marathi as well. I speak so many languages. How many languages do you speak? Maybe about 9 languages. अच्छा, Alhamdulillah. So that gets me closer to people. When I go to the people, try to talk to them and speak their language, maybe a couple of words, that it breaks the ice. And then a barrier is broken, and then I get closer to them. They feel that I'm one of them. I don't try to make them think that I'm somebody who's having a big personality, and that I'm not a big personality. I'm a common man like them, and that helps me to connect to people. And that is the key to success. Unless you connect to the people, connect to their hearts. India is a country with vast opportunities. Yes. बहुत सारी opportunities है वहाँ. तो जितनी भी अच्छी सोबत हो, बंदे का ये दिल तो चाहता है कि मैं भी, you come across people in life जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, Yes. money motivated people. तो आपके ज़हन में कभी ये बात की है कि मेरा ये talent जो है, it could make me a lot of money and I should use it that way? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरफ तो मैंने कभी भी ये इसको कोशिश नहीं की कि मैं इसको मनी मेकिंग मशीन बना लूँ. ठीक. जब अल्लाह ने नवाजा है तो फिर इसको मनी मेकिंग मशीन बनाने की ज़रूरत क्या है? मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपके अंदर, मैं ये कहूँगा कि मैच्योरिटी तो डेवलप्स as you go along, but उस वक्त जब इब्तदाई दौर की बात मैं कर रहा हूँ, when you first realized, I mean, at that point, because बंदा जो है उसके कदम जो है वो ज़रा you know, you can lead you towards that way. Not at that point. No? Even at that point, no, never. I never thought of converting my talent into something commercial or something which I can take as a profession. I am a principal of a high school. That is my profession. Right. I have taken a Master of Science degree in physical chemistry. I have done B.Ed course. So I am using that for earning my livelihood. And this I am using for Deen's purpose. And it gives me all kinds of barakah. You know, I don't have to beg for that. Alhamdulillah, रोज़ी में इतनी बरकत होती है कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया, देने वाला बनाया. अल्लाह का करम है. और मैं चाहता हूँ कि हमारे youngsters, they should also think about this. They should stand up on their feet. They should earn their hard-earned money, the livelihood, and they should think about giving their own time for the sake of Deen, propagation of Islam, propagation of akhlaq, you know, character. And character is the most important thing. I'm trying to get them closer to Deen through this wasila, this means of Nate Mustafa sallallahu alaihi wasallam, because you need something to people to get closer to you. Yeah. आपने देखा होगा कि इंडिया में मदारी होता है. मदारी आप जानते हैं, the one who takes the monkeys and then makes them dance to the tunes. Yeah. So he has something instrument in his hand. He starts like duk 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 duk. He just does that. वो ड्रम सा होता है. Drum सा होता है. He just does that. Why? To invite the attention of the people. And then he does his job. So people
come to anybody, you know, if the Badari stands and does the trumpet or the drum, people come to him. So if he can attract such people towards him, he is nobody, yeah. He's just trying to earn money. If he can, that sound can attract people. Why not Zikr Mustafa attracts people? Sallallahu Alaihi Wasallam. Why not attract people towards the sawab work rather than let them go towards the guna work? We have to provide with the alternatives to the passions of the people. Some people have passion of listening to good sounds, you know, good music. Islam forbids music, but I try to project myself as a Naat Khan so that the soothing voice gets them closer to me, and then I try to get them closer to Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. We've got Brother Hamza online. On purposely, I'm not going to take many calls, inshallah, because we want to be able to extract a lot of knowledge from Qari Muhammad Rizwan Sahib here, inshallah, today, and we're going to hopefully educate a lot of people, because this program, inshallah Aziz, is being watched nearly 165 countries. So I want to take the opportunity to learn more about the world of Naat, inshallah. We've got Brother Hamza online. We'll take his call. Assalamu alaikum. Salam. Wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hamza bhai, how are you today? I'm fine, alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah. You want to speak to Qari Sahib Qibla? Yeah, I don't mind. Yep. Say Islam. Assalamu alaikum, Qari Sahib. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Qari Sahib? Alhamdulillah. MashaAllah, you have a very beautiful voice. Alhamdulillah. And I want to request a Naat. Yeah. It's Anko Ka Tara Naam Muhammad. MashaAllah, you recite it very beautifully. So if you could recite that for me. Inshallah. If time And also the permits. English part with the Arabic as well. The special touch. Okay, Jazakallah, brother. Take care. Keep watching the program, inshallah, Aziz. And you're the first caller of the program today, inshallah. And I will request Qari Sahib to recite this Naat for you, inshallah. Jazakumullah khair for watching. Qari Sahib, Yeah. So from the beginning itself, from the early days of primary schools, in those days we didn't have any nurseries. Right. You just had to go at the age of 5 to the first standard and then go on. After that, I came to Bombay through college and then university. I came to Bombay. And then I came in touch with Sunni Dawat Islami, Hazrat Amir Sunni Dawat Islami, Maulana Muhammad Shakir Sahib Qibla Noori. Then you have a Ummah talent program here, Yes. right? I had participated in that Yes, program, I remember. Why you do that? You know, spotting their talent and right. let them explore and come out and, you know, expand and go ahead, progress further. Hazrat Amir Sunni Dawat Islami spotted me in one program. I was doing, you know, I have also done comparing of the programs, you know, the hosting of the programs. Many times I used to do that in my college days. Those talents have helped me in Deen. Okay. Yes. Like I told you, I was a commentator. Now I used to do commentary for hours and hours. That has helped me speaking on the Deeni stage for hours and hours. You know, I've left it now. I'm no more a commentator now. Right. But still, you know, that has helped me here. That is why I'm trying to tell the youth and the youngsters, you might be having so many talents. Don't let them go waste. Or don't let them, don't use them in something which is not allowed in Islam, which is a guna, which is a sin. But try to use that talent for the betterment of your life and the hereafter. Absolutely. We've got Brother Muhammad Nadeem online. We'll take his call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. फिलहाल भाई Alhamdulillah. हेलो Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम फिलहाल भाई क्या हाल है ठीक हो जी अल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक हैं? जी ठीक ठाक माशाल्लाह। क्या कहना पसंद फरमाएंगे? जी मैंने एक नात की फरमाइश करनी है अगर आप सब पूरी कर सकें जी जी, कौन सी नात है? जी नात लगियां ने मौजा उन लाई रखी सोने अच्छा, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़
पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपकी फरमाइश जो है वो पूरी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। आज नात शरीफ जो है इंशाल्लाह वो सुनेंगे हम कारी साहब से, क्यों नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ गुफ्तगू वो हो और इंशाल्लाह फिर साथ साथ नात शरीफ भी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। जैसे आप कमेंट्री की बात कर रहे थे। जी, कमेंट्री तो मैं करता था जी। लेकिन अब नहीं करता हूँ। अब जो कमेंट्री करता हूँ मैं, वो आप देख ही रहे हैं कि कौन सी कमेंट्री करता हूँ। इस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करता हूँ और ये जिक्र मुस्तफ़ा ही अब हमारी ज़िंदगी बन गया है। तो ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। मैं बच्चों को, यंगस्टर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप अभी कुछ नहीं है तो ये नहीं कि आप कभी कुछ बंद नहीं सकते हैं, या दीन की राह में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है कि जब इंसान ट्रांसफॉर्म होता है, बदलता है, तो फिर अंदाज बदल जाते हैं, है ना। दिन सभी राह तो गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इस तरह से जब करम हुआ तो हालात बदले। टैलेंट स्पॉट किया, अब टैलेंट स्पॉट करने के बाद होता है अपॉर्चुनिटीज देना। जी। और वो हजरत ने हमारे साथ किया कि हमें प्लेटफॉर्म दिया सुन्नी दावत इस्लामी का, हमें मौका दिया और उसके बाद हमको जो है वो चमकने का मौका इनायत फरमाया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ हम करने लगे। कमेंट्री करने की आदत थी, अनाउंसरी करने की आदत थी, नात शरीफ पढ़ने की आदत थी, तकरीर करने की आदत थी, लेकिन उसके लिए राइट टाइम पर राइट मौका ज़रूरी था। और वो ज़रूरी मौका जो है मुझको सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से मिला। और आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर हूँ ये इसी तहरीक से वाबस्तगी की बुनियाद पर है। तो आज मैं लड़कों से, अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा, और मैं चैनल के हवाले से भी, कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसीलिए आता हूँ कि दीन की खिदमत कुछ कर सकूँ। वो बच्चे जो गुनाहों की दलदल में फंसते चले जाते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं कि उनको कहाँ जाना है, उनको ये बताया जाए कि जब जागो तब सवेरा है, आज तौबा करो, आज वापस आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम्हें पुकार रही है, वो तुम्हें बख्शने वाला और मेहरबान है, करम फरमाने वाला है। हज़रत कारी साहब, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जी। जब कोई बंदा उसको अल्लाह ताला शोहरत अता फरमाते हैं और उसका एक नाम हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर, प्रॉब्लम ये बन जाती है कि फिर चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे वो नात खान हो, कोई भी हो, किसी भी स्टेट आप पॉलिटिशियन की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, तो वो फिर समझता है कि वो पता नहीं दूसरे लोगों से उसका जो है इज़ सम लेवल अबव हिम, और उसका जो मर्तबा है वो कोई और ही है, और उसको लोगों को नज़दीक अपने नहीं आने देता। वो बस अपना परफॉर्मेंस करता है, फिर चला जाता है। जो दुनियादार लोग हैं उनकी तो बात समझ में आ गई, लेकिन जो दीनदार लोग हैं, अल्लाह इल्ला माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बंदा, इल्ला माशाल्लाह कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये बात हमारे यंगस्टर्स, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आपके अंदर जो मैंने चीज़ देखी है कि आप सीने से भी लगाते हैं जी, आप स्माइल भी करते हैं, और हमारी एक बहन आज वो एक शी सो यू फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमारी यहाँ अंजम अनवर, मैं नाम भी ले लूँगा, हमारी यहाँ होस्ट है, पहली दफ़ा वो आपको ज़िंदगी के अंदर मिली। मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ, और उसने यही कहा कि जी आपके चेहरे की स्माइल देखकर, वहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भाई थे, इस बात के विटनेस हैं कि बहुत अच्छा लगा कि एक वो तो यही समझ रही थी कि आप सिर्फ एक आलिम दीन है। उसको मैंने फिर बताया कि आप नात ख़वान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, you're an educated person, but she didn't know you, she's never seen you. She saw that smile on you, she saw that radiant face, she saw the humbleness in you, and उसने ये फ़ौरन कहा, and she's very outspoken, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, and ये बहुत कम हो रहा है। This is the youngsters, बजाय इसके कि वो इस तरफ आएं, तो जब वो इस किस्म के कैरेक्टर देखते हैं, जो लोग अपने नज़दीक नहीं लोगों को आने देते, वो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसके मतलब आप क्या इरशाद फरमाएंगे? स्माइल इज चैरिटी। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि मुस्कुराना भी सदका है। सही। सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है,
اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، کچھ نہیں ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا، صحیح، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف نالج سے نہیں آتی. There are two things. First thing is knowledge, the other thing is training. اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ایک ہمارے کوئی کالر ہیں آپ کے چاہنے والے، ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Brother, what's your name? My name is Anhar and I'm calling from Luton. اچھا ماشاءاللہ. Welcome you to the program. What would you like to say to Qari Sahab? I'd like to say firstly my salam to Qari Sahab and to you all and to all the listeners. Walaikum assalam wa rahmatullah. And I'd like to say something that I feel very lucky today. I hardly watch television. Right. And normally during this time I'm at work. I work night. I do night shifts. Normally during this time I'm at work. And normally when I watch television, it's only about maybe half an hour a week or so, just to catch up on some news. And I feel very lucky by hearing, a word from Qari Sahab. It just something is I cannot explain. It's something. I don't know how to explain, but what I like to say is this. I think the word you're looking for is spirituality, rohaniyat. That's right. And when I looked at it, I was asleep and I woke up and I just, and this is the first time I'm watching this channel also, and the moment I was just going through and I just stopped, I couldn't change it anymore. MashaAllah. And I feel very lucky. And what I like to say is this: I like Qari Sahab to make dua for every one of us, especially for those of us who are living in this country, because we feel for some reason money is everything. And actually, main thing is what Qari Sahab has said. In your earnings, if you don't have barakat, then no matter if you're earning millions, it will go away. And not only that, it will affect you in your health, it will affect you in your daily lives, and you won't be happy at the end of the day. Say. So thank you, brother. One thing I like to say from my own experience is when I first came in this country a few years ago, I was working in a restaurant, and my desire was to find different jobs, like where I would earn halal, money, and I wouldn't have to touch things I'm not allowed to. So, mashallah, now I'm working as a coach driver. I'm earning very good money, maybe three times more than what I used to earn. MashaAllah. Jazakallah, my brother. And I know what you're trying to say. It's just like Qari Sahab Qibla has said that, پیسے کو جو ہے وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے، بات تو تبھی بنے گی نا. تو وہ پیسہ برکت والا بھی ہوگا. اصل میں یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں، what he's trying to say is that now I do less hours and more barakat in it. Yes. And alhamdulillah, when I always think کہ میں نے حلال ہی کمانا ہے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. یہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل. برکت، لوگ برکت کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے بہت ہے یعنی برکت ہے. ایسا نہیں ہے. تھوڑا ہے لیکن کافی ہو جائے، اس کو برکت کہا جائے گا. حضرت جابر سے پوچھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی تھی جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دعوت دی کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. پیٹ پر پتھر باندھا ہے میرے آقا نے. تو دعوت دی انہوں نے، اور صرف کان میں آ کر کے حضور آپ میرے مہمان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی. اب جب یہ دیکھا کہ حضور نے سب کو دعوت دی ہے تو سوچا کیسے ہوگا، لیکن پھر یہ سوچا کہ ہم نے تو رسول اللہ کو دعوت دی ہے، رسول ہمارے مہمان ہیں اور صحابہ حضور کے مہمان ہیں. انہوں نے دعوت دی ہے، پھر کرم فرمائیں گے.
हुजूर तशरीफ़ लाए, थोड़ा सा आटा था और एक थोड़ा सा कुछ गोश्त था, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई और वो उतना सा जो है सबके लिए काफ़ी हो गया। ये बरकत है। हज़रत वो मुझे हदीस मुबारक याद आ रही है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह। वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा जी जो है वो बहुत मशहूर है। हमारे साथ सादिक भाई हैं, अच्छा। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे मिजाज, ठीक हैं आप? Alhamdulillah, brother. I'm Shehzad Ahmed Qadri. How are you? Alhamdulillah, I'm sitting with Qari Sahib here and I'm sure that a lot of people are envious of me today. Yes, man. Subhanallah, it's a beautiful program, I've got to say. Very informative. And just want to say Assalamu alaikum to Qari Rizwan sahab. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज अच्छे हैं आपके? Alhamdulillah, मिजाज अच्छे हैं। मिजाज अच्छे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। Mashallah, Hazrat, I just wanted to say that today's program is such a unique program, mashallah, and it's so beneficial for the viewers of Ummah channel. So I just pray that Allah subhanahu wa ta'ala gives you all success in your life. Why do you call it as a unique program? Unique program because it's because the way that you've expressed your life and the way that you have taught certain aspects of your life is something that something that you won't see in like other people. Alhamdulillah, it's just totally amazing, mashallah. Unique. I think the question that I put to Qari Sahib just a little while ago about people not smiling and about we were talking about arrogance and people being outspoken, and that's what we're what we're lacking is this kind of personality where we see less of the smile and we see less of interaction with the common person, common man. Yes, true. That is very true because it's because I was 5 years old when I first met Qari Rizwan in Bolton, and it was Qari Rizwan that made me smile, and he did open me up, alhamdulillah. MashaAllah. And now it's like and with his du'as and with his hard work, subhanallah, it's just amazing, mashallah. Jazakallah for your kind words, brother, and take care, inshallah. Keep smiling. बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। Qari Sahib, this is what people are looking for. This is what the youngsters are looking for. A little bit of guidance. कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे. Or unfortunately, I've got an example for this to how a guidance can help them reach the destination, the real destination, what is made for them. You must have seen some dams being built by the government. That's right. Yeah, for preservance of water and supply of water. The dam, when it's completely full, the water overflows. Yeah, and that overflowing water, if it's not given direction, it can go anywhere. Yeah, or the dam is totally full. Yeah, the water spreads everywhere. Wherever it wants to go, it wants to go. If you try to stop the flow of water, it won't stop. It will find its own ways. But if you give them a channel, a pipeline, it will flow through that channel, pipeline, and it will reach wherever you want it to go. That should be the method to direct the youngsters towards the real destination they are made for. Otherwise, if you just let them do what they want, they will do havoc, as is happening here. They need direction, they need guidance, politeness, humbleness. All these are the characteristics of people which attract them towards a certain personality. And then when they find you very honest about what you are trying to tell them, they listen to you. Otherwise, they won't listen to you. वो नहीं सुनेंगे आपको जब तक आप उनको मोहब्बत नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे. और ये इसलिए हो रहा है कि I was trying to tell you कि there is knowledge but there is no training. Everywhere you go, in any field, any job, corporate sector or administration or business administration or accounts, wherever you go, if you want to find a job,
only degree is not going to help you. If you want to become a teacher, if you have done the bachelor's degree in science or whatever faculty you are, you need to go through intense training program so that you need to understand what job you are going to perform and what are your responsibilities. Okay. Now I'll give you an example. Becoming a husband or a wife is also a sort of responsibility, isn't it? Right. Right? So if you become a manager of a company, the company does not allow you to perform your job unless you are trained in that. Right. And we are nikah kar rahe hain hum bachon ke. How to be a good husband, how to be a good wife, एक अच्छी सास कैसे बने, एक अच्छी बहू कैसे बने, क्या हम उनको ट्रेन कर रहे हैं? क्या वो सारी चीजें हुजूर अली सलात व तस्लीम की जिंदगी में नहीं है? कुरान करीम की तरफ नजर हमारी कहाँ है? I'm really very sorry to say that कुरान करीम की तिलावत अक्सर लोगों को दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो अक्सर उस वक्त करते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए. क्या कुरान जिंदों के लिए नहीं है? हैं, ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी वो रिवाज हमारे यहाँ राइज नहीं हो सका कि हम कुरान से गाइडेंस हासिल करें. और अपने बुजुर्गों ने जो कुरान करीम के साथ की तफासिर लिखी हैं और फ़िक़ही मसाइल लिखे हैं और हम सब हमारे सामने सब प्लेट में ला करके रख दिया है, उसको भी हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं और उसकी तरफ कोई गाइड करने वाला नहीं है. उसकी एक ख़ास वजह मुझे ये समझ में आती है. हज़रत इस बात पर आते हैं, हमारे साथ मुश्ताक भाई हैं. अच्छा, उनको प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई. वालेकुम सलाम. मैं यूनुस भाई बोलता हूँ. अच्छा, मुश्ताक यूनुस भाई के वहाँ मेहमान आया हूँ. अच्छा, मैं इंडिया से. कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है भाई साहब. माशाल्लाह. कैसा प्रोग्राम आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. अच्छा माशाल्लाह. क्या कहना पसंद फरमाएंगे? मेरे को जरा एक मसला पूछना था. अगर जो मसले के बारे ये में कोई हम YQA का प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपने नाज़रीन से सिर्फ यही कहूँगा कि आप के लिए प्रोग्राम इसलिए हमने ये रखा है क्योंकि आप कारी साहब क़िबला से, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए यहाँ UK के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, सलाम दुआ करें और अपने अपने एक्सपीरियंसेस अगर कारी साहब से आपके जो भी आप समझते हैं कि इनसे इंस्पायर हुए हैं या इनसे कुछ सीखा है तो उसके मतलब थोड़ी बहुत बात करें, ताकि मैं चाहता हूं कि दूसरे भी जो हमारे बहन भाई, ये प्रोग्राम सिर्फ यंगस्टर्स पर ही नहीं महदूद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब के लिए जो है हमने प्रोग्राम रखा है. तो हम चाहते हैं कि कोई अगर एक भी बंदा इस प्रोग्राम की वजह से इंस्पायर होता है और अच्छा कोई काम करता है, अगर कोई ना वालिदैन का ना फरमाने तो वो अगर फरमा बरदार बनता है इस प्रोग्राम को देखकर, या अगर वो बीवी के साथ उसका कोई प्रॉब्लम है या बीवी को हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम या बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एजुकेशन जहाँ से आज इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह आपको हासिल हो, तो ज़्यादा कोशिश यही करें. आज नात का प्रोग्राम क्योंकि इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कल शाम को 10 बजे कारी रिजवान विद ऑडियंस इंशाल्लाह हमारा यहाँ लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा. तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नात शरीफ जो है वो पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह और आपकी फरमाइशें भी लेंगे. लेकिन आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहता हूँ कि I want to be able to, like I said in the beginning, want to extract a lot of information and a lot of knowledge from Qari Sahab Qibla, and inshallah हम फैज़ याब जो हैं वो ज़रूर होंगे. जी Qari Sahab, I would like you to finish that point. Yes, I was trying to tell you about training aspect of life, training the youngsters to let them understand the responsibilities towards life, responsibilities towards parents, responsibilities towards wives, responsibilities towards their children, responsibilities towards society, and everything you will find in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. What is happening is there is a gap between those who are knowledgeable and those who are ignorant. And the ignorant, there is a barrier. They want to look up to them, but they can't. They can't reach them. Sometimes language is a problem because ulama kiram, most of them can't speak English. But now the ulama are coming, alhamdulillah. They feel that's the need. They feel that's the need. Yes, yes, they are coming. It will pick up slowly, inshallah. This is where we are trying to work. Sunni Dawat Islami. Why we are holding these ijtimas since last 17 years now. This is the 17th annual ijtima in Preston. Yeah. So that is why to bridge this gap. If you can't approach the ulama, let us speak for you,
what you want to convey, we will be the communicator between those who are knowledgeable and those who are not. Want to fill in this gap so that they can understand the responsibilities. So rapport has to be established so that they feel at ease to talk with us, and this is where smile works, you know. Somebody told me you got a killing smile. A killing smile. Yeah. Right. I said I never kill people, you know. MashaAllah. تو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم جلدی سے آسانی سے کرتے نہیں. وی ویٹ فار ماہ رمضان ٹو کم, اینڈ دین اس میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ چیزیں جب آنی, یہ ہمبلنس کیسے آئے گی؟ قرآن کریم کی آیتیں آدمی پڑھے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے, اپنے بڑوں کو, سیرت پاک پڑھے, اپنے بڑوں کو دیکھے, بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرے, ان سے قریب ہونے کی کوشش کرے. اب اگر وہ فلم کے ہیرو کو دیکھے گا تو ایروگنس ہی آئے گا نا اس کی زندگی میں. وہ چاروں طرف سے اس کے کانوں پہ یلغار اگر گانوں کی ہوگی تو اس کے دل میں نعتوں کی محبت کہاں سے آئے گی, حضور کی محبت کہاں سے آئے گی؟ انوائرمنٹ گھر میں جو ہونا چاہیے. ہم اگر بچوں کو آگ سے کھیلنے کا موقع دیں اور پھر وہ جل جائیں تو شکایت کریں, تو یہ شکایت تو ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے کہ ہم نے وہ آگ سے کھیلنے کا موقع انہیں کیوں دیا. ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب ہم دنیا کی آگ میں اسے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھنے کی خواہش کس کو ہوگی؟ اور جب وہ کام وہ بچہ کرے گا تو جلے گا نا. تو یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے. اور اس کے لیے ماں باپ کو بھی ٹرین ہونا ضروری ہے, اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ ایسے انوائرمنٹ سے, اجتماعات سے ملتی ہے. اسی لیے میں دعوت بھی دے رہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ینگ ساتھیوں کو. ابھی جسٹ بفور آئی کیم ہیئر ایٹ دس چینل فار دا پروگرام, آئی ہیڈ اے اسمال میٹنگ gathering with about 25-26 youngsters and tried to interact with them, tried to find out what their problems are. And one of those youngsters, he spoke out his heart out. He said there is a language barrier, we can't understand what is being told. So I said, what happens to you when the Hindi film is going on a TV? Do you understand it or not? He said, I don't, but sometimes I do. I said, why do you watch it then? Why do you watch it then? There has to be some reasoning, yeah? When you can spend time on at the TV watching which you don't understand, why can't you spend some time in masjid, even if you don't understand? Is it not better to spend your time inside the masjid and keep away from sins? At least for that much time, you will be away from sins. That is a positive aspect. Look at the positive aspect of that. If you don't understand, okay, you don't understand. You are at least sitting in the house of Allah. You will feel spirituality inside it because you are sitting in the house of Allah. You will pay respect to it, and that will someday will have some effect on you, inshallah, which will come healthy for you in this life and the hereafter. It has to have some effect on you. Kaisha, we got Brother Mohsin online. We'll take his call. Assalamu alaikum. السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. It's Muazzin from Preston. Muazzin. Muazzin. MashaAllah. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. I just want to speak to Qari Sahab and just do salam pesh. Okay. So, assalamu alaikum Qari Sahab. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Did you give azan today? MashaAllah. What would you like to say, Muazzin? I just want to say that please make dua for my brother. Yeah. He's quite ill, and just dua for my Ustad Allama Maulana Yunus Misbahi. He MashaAllah. had just had an operation on his nose. May Allah give him shifa kamil ajil, and to your brother as well. Ameen. And just make dua just for the whole of Ummah as well. Jazakallah. Yes. Jazakallah, Muazzin bhai. And how can we forget Allama Muhammad Yunus Misbahi sahab? May Allah subhanahu wa ta'ala give him a long life, a healthy life. Jazakumullah. Ameen. قاری صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے میں بیکاز وی آر ٹاکنگ along them lines, alhamdulillah I know that you've got a degree and I would just like to talk about your education, and at the same time ایک ہوتا ہے کہ بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہے جاب جو ہے اس کی ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے. Yes. تو کیا اس طرح آپ کے ساتھ ہوا؟ Yes, it happened. Is it? میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اچھا. I did my BSc and I came to Bombay. Right. I was trying to search for some job
which is in line with what I have studied. Yeah, Right. I couldn't get it. What have you studied? Chemistry. Chemistry? Yeah. And, is that all what you done, or you done anything else in sciences? No, then I did my master's degree in physical chemistry, Physical specialization in physical chemistry. Okay, mashallah. But in BSc, I studied all organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, Acha, instrumentation, everything. Acha. And also botany, zoology. Right. Yeah, so all these subjects. So I was I was never interested in teaching in first place. Right. I didn't want to take up teaching as my career or job. So I was looking for some, laboratory where I can do some research or something. Because of some problems at home, my father fell ill, and then my mother, she was a headmistress of a school, girls' school in my village. Right. So she had to give up the job because of my father's illness, and there was some compulsion, so that I was looking for a job. But, it's very difficult. In those days, it was very difficult to find a job in India, in Bombay. And now there are plenty of opportunities with the BPOs coming up and the call centers coming up and new colleges and all those things. Opportunities are knocking at the door. Those who are capable and eligible, they get good jobs. I was looking for a job. I couldn't get it to my liking. So what I did is, in those days, the computers were being installed everywhere. It was an initial process of the computerization in banks, and so I did one computer course. Right. Yeah, and on that basis, I got a job in a bank. And as a computer operator, I was working in the share department of the bank, Kokan Mercantile Cooperative Bank. I was working there in the share department, looking after the shares and all everything, and keeping all the accounts of those things. A few days I worked as a cashier as well. Right. And then I worked there for 5 years. Acha. For 5 years. Mashallah. After doing my MSc, I was working in a bank. And my heart was never there. I always wanted to give up that job and look for something suitable for me. But because I couldn't find anything, so I was just keeping going on and on. After 5 years, I was just fed up with that. So I thought, let me try something else. So interestingly, I started a travel agency, All right. Al Furqan Tours and Travels, Right. so that I could book the Umrah tickets and plane tickets. Okay. And इत्तेफाक कहिए कुछ भी कहिए, मैंने ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की और एयरलाइंस की स्ट्राइक हो गई. Allahu Akbar. ऐसे होता है. लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हमारे अलहाज उस्मान ज़रोदर वाला मेरे बहुत ही करम फरमा है. मैंने पहले भी प्रोग्राम उनका तस्करा किया था. उन्होंने मुझे इस सिलसिले में काफ़ी गाइड किया और वो मेरे मेंटर रहे हैं. अल्लाह उनको भी सलामत रखे. तो ट्रैवल एजेंसी ये तो हज़रत कारी साहब, ये तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात की है ना कि हमें बताई है कि जो आप समझते हैं आपके लिए अच्छा है वो असल में अच्छा आपके लिए नहीं, और जो आप समझते हैं आपके लिए बुरा है मुमकिन है मुमकिन है कि आपके लिए वो अच्छा हो. तो ये ओनली अल्लाह नोज़ बेस्ट. और हर एक काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर एक काम के पीछे हिकमत होती है. और ये मैं समझता हूँ कि अगर आपको वहाँ कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो कामयाबी का एक रास्ता था, लेकिन उस वक्त आप थोड़े बहुत ज़ाहिर है मायूस हुए, लेकिन आपको गाइडेंस अच्छी मिल गई. हम इस पर बात करते हैं कि हमारे साथ सिस्टर कुदसिया लेस्टर से लाइन पर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहन, क्या बात करना चाहती हैं आप कारी मोहम्मद रिजवान साहब से? I'd just like to say it's amazing hearing the life behind one of the, the person that I look up to, basically. Since I was 10 or 11, I've been following SDI. You're showing his age now, Huh? You're showing his true age now. Yeah. I've got a question, actually. Seeing as he's talking about his life, and I've followed SDI, I've seen how SDI has evolved over the years, but I want him to share with us what he thinks SDI's greatest achievements are, and
what he believes SDI has evolved to today, because he should be moving on to that soon. I've also got a Farmaish. If you can please pray severely. I'm not going to promise you, sister, because tomorrow, inshallah, I we're can going understand. to dedicate the full program, inshallah, to the Naats tomorrow. And today is just an opportunity to talk about his life. And I'm sure that you want to listen to that and, you know, and inshallah get an insight into Qari Muhammad Rizwan's life, inshallah. Okay? Inshallah, definitely. And one more thing. All of the sisters and my friends from Usmani Mosque say Assalamu alaikum to Qari Rizwan Sahab. I'm sure they're listening right now and they're probably grateful that I said that. But Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. MashaAllah. I'll just tell the Nazreen, she's not talking about FBI, she's talking about SDI. SDI. So just in case people are thinking, oh, has he been in the FBI? And it's the incidentally, SDI. my daughter's name is also Qudsiya. All right. MashaAllah. MashaAllah. So, Yeah, we were talking about, you were talking about, you know, travel agency. And how... Then I had to close it. Yeah. Because as soon as I started it, and the airlines, they all went on the strike. Right. So you can imagine somebody coming very new to this field, Right. and then being hit with the strike. Even today, the Air India is on a strike. Pilots are on a strike, and it's going on. It goes on every time. Sometimes, you know, I fear the pilot shouldn't declare strike while on board. yes. Otherwise, where will we go? I know. And they will refuse to land. Absolutely. And something might happen. May Allah protect us from all kinds of calamities, you know. So I had to close that. Then at Abdur Rahman Street, there is a place in Mumbai. Right. So I opened a shop. Okay. And a shop of small plastic buckets and thermos flasks and hot pots and all sorts of accessories. And I run it for about 8 months. The shop. I'm not a businessman by nature. Yeah. You know that. I think you've got a good business mind, but it just doesn't work because Allah subhanahu wa ta'ala had all this for you, all this planned for you. Certain qualities are inbuilt, you know. Yes. Inbuilt. So I don't possess that quality of selling things. So I tried it, but I couldn't be successful because my shop was very small and there were giants in front of me. So I couldn't do that anymore. Then Usman Bhai, you know, he advised me to go for B.Ed course. Right. So then I joined the B.Ed course, teachers training program. 1 year B.Ed course. Right. After finishing my master's degree in science, physical chemistry, after 8 years, I joined this B.Ed course. Right. And then, alhamdulillah, when I walked into the college, can you imagine, about 80 girls and about 15 boys, and I was one of those boys. Right. And I was in this attire, you know, kurta pajama and all this libas. And first 2-3 days, I was taken to task Right. by my fellow students. Right. And they tried to चिढ़ाने की कोशिश की जी जी. ये क्या पढ़ेगा? Yeah. तो मैंने कुछ नहीं कहा. मैं सिर्फ स्माइल करता रहा. अच्छा. ठीक है, देखा जाएगा जब वक्त आएगा तो. जी जी. और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये हुआ कि उस साल एग्जाम में मैंने B.Ed के एग्जाम में I stood first class first in the college. वाह. माशा. उस दिन मैंने उनसे पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है? कैसा लगा? So this is where patience That's right. comes into picture. Unfortunately, that is where everybody is lacking now. Yes, this is what I would like to try to tell the youngsters, to be patient till your time comes. But after that as well, don't get back to them. ऐसा नहीं कि उनसे बदला लीजिए आप, बल्कि उनसे भी मोहब्बत से पेश आना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक मुसलमान की। जो बेसब्री करता है, उसके अंदर शैतान का जो है वो जरूर दखलंदाजी उसकी होती है। शैतान का दखल, जल्दी का काम शैतान को होता है। So I stood first in the college, and you know, because of this dawah work, you know, सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग होने की हैसियत से, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हज की सआदत हासिल होती रही उस वक्त भी, और बार बार हज को जाना नसीब होता रहा। जब मेरा रिजल्ट आया B.Ed का, तो मैं मक्का मुकर्रमा में था। अच्छा। So I got the good news that I stood first in my college. माशाअल्लाह। Alhamdulillah. And after a couple of days, I got the news that I was appointed as a teacher in Hashmiya High School in Mumbai.
So یہ دونوں خوشخبریاں مجھے مکے میں ملی. واہ 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 سبحان. And then alhamdulillah a new chapter started in my life as a teacher. پھر وہی وہ شاعر کہتا کہ نہ تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپ تو چڑھائیے. کیا بات ہے. چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں. میں چاہوں گا کہ at this point just have a little break if you could kindly recite the naat لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں, or the other one if you the brother Which one is the other one? The brother asked for the آنکھوں کا تارا. جی. If you could recite Yeah. any one of them too, please. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. Star of the eyes name of Muhammad. Star of the eyes name of Muhammad. Light of the heart name of Muhammad. نجم العیون اسم محمد. نجم العیون اسم محمد. نور القلوب اسم محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. When Allah asks me, what have you brought here? When Allah asks me, what have you brought here? When Allah asks me, what have you brought here? I will say I have name of Muhammad. I will say I have name of Muhammad. Yas'alu Mawla bima ataita. Yas'alu Mawla bima ataita. Yas'alu Mawla bima ataita. Inni aqulu isma Muhammad. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. If you desire wealth of the world, if you desire wealth of the world, if you desire wealth of the world, keep on just chanting name of Muhammad. Keep on just chanting name of Muhammad. Keep on just chanting name of Muhammad. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں. لاشا جو لے گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اپنے رضا پہ قربان جاؤں. پیارے رضا پہ قربان جاؤں. اپنے رضا پہ قربان جاؤں. جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. بولو آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے.
نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نبی کا نام سنتا ہوں تو اس دل کو سکون ملتا ہے، نبی کا نام کافی ہے اس دیوانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت نعت ایک فن ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو سنتے ہیں، اس کے تلفظ صحیح ادا کرنا، اس کے معنی سمجھنا، کیونکہ جب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو تو پھر مزید جو ہے وہ بندہ اس کے اندر لذت بھی آتی ہے پڑھنے میں بھی، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن پڑھنے والے کے اندر پیشن ہو، پڑھنے والے کے اندر وہ عشق ہو، وہ محبت ہو، تو پھر سننے والا جو بھی ہو you will have that effect on him۔ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں، یہ کلام جو آپ پیش کرتے ہیں اس کو پہلے یقین پریکٹس تو کرتے ہیں، لیکن اس کے تلفظ، اس کے میننگز، اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں پھر جا کر آپ پڑھتے ہیں، یا کیا سلسلہ ہے وہاں پر؟ اس کے لیے ایک بات پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور رحمت عالم سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نعت نچھاور کرنا یہ صرف الفاظ ہی پر منحصر نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آواز ہی نہیں خاموشی بھی سنی جاتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک، جہاں آواز ہی نہیں خاموشی بھی سنی جاتی ہے، اور یہاں دل کی صدا، جس دل میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو، جذبات میں اخلاص ہو، چند اشکوں کی سوغات ہو، واہ، تو پھر قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ بالکل، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی ہائے ہائے، داتا کی دین تھی، واہ دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، واہ، سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، واہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اگر کی ہے، واہ، تو یہ ضرور ہے کہ پڑھنے سے پہلے میں الفاظ دیکھ لیتا ہوں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اہل علم سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سبحان، ask those who are knowledgeable if you don't know۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، مجھے کوئی پوچھتا ہے میں نہیں جانتا تو میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں جانتا۔ نہیں جانتا۔ امام یہ اعظم بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سوال کا جواب جو ہے وہ دینا ضروری ہے، ورنہ بڑی توہین ہو جائے گی ہماری۔ لیکن آپ نے بہت اچھی پیاری بات کی کہ اگر آپ کو ایک بات کا نہیں پتا، اور یہ صرف میں اہل علم کی بات نہیں کر رہا، میں جو ہمارے کسی بھی شعبے کے اندر لوگ ہیں ان کے اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو وہ بندے کو اس کے اندر کوئی شرمندگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اگر اس کو نہیں پتا کسی گائیڈ سے پوچھ لینا چاہیے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے۔ If you don't know about anything and if you can't explain it, so just say I don't know. That is also a part of knowledge. It's a kind of knowledge. So instead of misleading people, tell them straight away that I don't know that. What are you asking me? وہ بہتر ہوگا، ورنہ کسی کو آپ گمراہ کرتے ہیں تو وہ سارا It's just like if you're lost somewhere and standing at some junction and there is no signboard, and if you ask someone and he doesn't know but he directs you somewhere and leads you somewhere else. So if he doesn't know, you should say I don't know, then you'll find somebody else. صحیح۔ تو علم کی راہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
That is why اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. یہاں کیا ہو رہا ہے, ہم ایسے لوگوں سے کبھی کبھی پوچھ بیٹھتے ہیں جن سے ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے, اور ایسے سوال پوچھتے ہیں جو سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے. Those questions which are not related to us. Imaginary questions. ہمارے استاد تھے ایک مرحوم مولانا عبد القادر کھتری صاحب علیہ الرحمہ, تو ان سے ایک شخص نے, ایک لڑکے نے سوال کیا کر کے, ہم بیٹھے تھے مجلس میں ان کے حجرے میں, کہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے. ہاں بیٹا بتاؤ کیا ہے. کہا اگر چاند پہ جائیں گے تو نماز کس طرف رک کر کے پڑھیں گے؟ تو حضرت مسکرائے اور کہا بیٹا چاند پہ جا کے فون کرنا پھر میں جواب دوں گا آپ کو. اب یہ کوئی سوال ہی نہیں ہونا کہ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں. اس سوال کا آپ کی ڈیلی لائف سے کیا تعلق ہے؟ بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی سوالات کیے تھے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا. جو چاہتے ذبح کر دیتے قبول ہو جاتی, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پابندیاں لگا دیں اور سوالات کرنے لگے. There are certain things which we must know, compulsory things in the religion, in Islam. We are not trying to acquire that knowledge, and we are trying basic knowledge. And we are trying to find out unnecessary things which are not related to our day-to-day life, which you are not mukallaf of, you are not capable of performing those tasks. Why are you asking for that? Yeah? Ask for namaz, ask for iman. The basic thing is iman, protection of iman in today's life. And people are ignorant about it. What is iman? What is iske Rasool sallallahu alaihi wasallam? What is muhabbat Rasool sallallahu alaihi wasallam? What is the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? What is the importance of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What was the Sahaba Ikram's affections towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Up to what extent they used to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? It is only love because of which people لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے. حضور کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں ہم, جن کے لیے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, جن کی وجہ سے سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے, وہ محبت ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ وہ چیزیں, اور اسی لیے ہم جو کوششیں یہاں پر کر رہے ہیں. ابھی بچی نے بھی پوچھا تھا کہ what you have to say about achievements of SDI. I would like to say this is the achievement of SDI, is getting youngsters closer. وہ بچے جو بیٹھتے نہیں تھے ہمارے ساتھ پہلے, وہ اب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پریسٹن میں آتے ہیں, اجتماع میں آتے ہیں. اس ویک آئیں گے انشاءاللہ 1st, 2nd, 3rd جون کو, تو we will have some small halqas, group chats. Like we'll have some interactive sessions where it will not be a one-way traffic, just I'm gonna speak and you're just going to be a passive listener. It's not going to work. Brainstorming ہوتی ہے, اس کے اندر پھر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لیکن حضرت ہم نے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آخری سیگمنٹ میں آئیں گے, اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی حاضری مدینہ منورہ اور وہاں کا جو لطف اور مزہ اور کیا پایا وہاں, اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اجمیر کی نگری میں بھی آپ گئے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے خواجہ کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم.